Hello, my students. How are you? Okay, I hope that all are you fine and safe. So, from the previous class, we discussed about our first chapter. Okay, today we are going to learn about the second chapter, that is cell clusters. So, what do you mean by cell clusters? Yes, കോശജാലകങ്ങൾ. Okay, first of all of you take your textbooks. Okay, so here we can see that a doubt that's asked by Unikuttan. Okay, what's the doubt? Yes, all organisms are made up of cells. Is it? Yes, we know that all organisms are made up of the small units or small chambers called cells. Okay, but how different are the eyes, nose and tongue? എല്ലാ ഓർഗാനിസവും സെല്ല് കൊണ്ട് മേഡപ്പ് ഓഫ് ആണ്, ബട്ട് ഓരോ ഓർഗാനിസവും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? യെസ്, വി ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, what is your opinion about this doubt? Yes, that means each part of the human body is made up of different kinds of cells. അതായത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി മേഡപ്പ് ഓഫ് വരുന്നത്, യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് മേഡപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്, ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ്. ദ സെൽസ് ആർ ലൈക്ക് നെർവ് സെൽസ്, ബോൺ സെൽസ്, connective cells, blood cells, muscle cells, etc. So we can see that in our body there are different types of cells like blood cells, nerve cells, connective cells, etc. etc. Okay, are the same type of cells seen in all parts of the body? അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ പാർട്സിലും സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആണോ കാണുന്നത്? നോ, ബ്ലഡ് സെൽസ്, നെർവ് സെൽസ്, മസിൽ സെൽ, ഇങ്ങനെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. സിറ്റ്? യെസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എമംഗ് സെൽസ്? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എമംഗ് സെൽസ്? ദാറ്റ് മീൻസ് കോശങ്ങളിലെ വൈവിധ്യം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. Each part of the human body is made up of millions of different kinds of cells. That means our human body is made up of different kinds of cells like bone cells, blood cells, nerve cells, etc. Okay, there are about 200 different kinds of cells like nerve cell, muscle cell, blood cell, bone cell, etc. in the human body. Blood cell, nerve cell, അതുപോലെ 200 kinds of different types of cells human ബോഡിയിൽ present ആണ്. Okay, what a wonder our body is. How do millions of such cells function effectively without getting messed up? അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർ. കാരണം ഒരുപാട് സെൽസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ആ സെൽസ് ഒന്നും എന്താ പറയുക, ഓരോ സെൽസും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നും അല്ല, അതായത് ബ്ലഡ് സെൽസും അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സെൽസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് പ്രോപ്പർ ആവാതെ വരുന്നുണ്ടോ? നോ. സോ ഓരോ സെൽസിനും അതിൻ്റേതായ ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് അവർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് വെരി പങ്ക്ച്വലി ആൻഡ് കറക്റ്റ്ലി. ഇസ് ഇറ്റ്? Yes, yes, the human body is indeed a wonder. Of course, our body is a wonder one. The well-being of the human body depends on the systematic and regulated action of the cells. സോ ഈ സെൽസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഒരു കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് നടത്തുന്നുള്ളൂ. Okay, similar cells function together in groups. So നെർവ് സെൽസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെർവ് സെൽസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നെർവ് സെൽസ് കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു നെർവ് സെൽസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്.
So the similar cells function together in groups. So ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ളൂ ഓരോ സെൽസും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലഡ് സെൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സെൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും. ദെൻ നെർവ് സെല്ലാണെങ്കിൽ അതൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും. ദെൻ മസിൽ സെല്ലാണെങ്കിൽ അതൊരു ഗ്രൂപ്പായി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും. സോ ലൈക്ക് ദിസ് they functioning together in groups, not separately, and such clusters of cells are called tissue. So first we discussed about cells, and the next one is tissues. Tissues, which means the clusters of cells are called tissues. Okay, സെൽസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? യെസ്, tissues. Okay, tissues are group of similar cells that have a common origin and perform specific functions. Is it? Okay, yes. There are different kinds of tissues in multicellular organisms like plants and animals. Plants and animals'il എന്തെന്നുണ്ടാ ഒരുപാട് different kinds of tissues present ആണ്. From the previous class we discussed about, or we studied about multicellular organisms and examples. What do you mean by multicellular organism? Yes, the organisms are made up of with more than one cell is called multicellular organism. So in multicellular organism we can see that different kinds of tissues. Okay, the coordinated action of those tissues helps in performing different physiological functions effectively. So നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് എഫക്റ്റീവ്ലി പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടിഷ്യൂസൊക്കെ എഫക്റ്റീവ്ലി പെർഫോം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഹാവ് യു ഒബ്സർവ്ഡ് ദ മസിൽ സെൽ ആൻഡ് നെർവ് സെൽസ്? ആർ യു ഒബ്സർവ്ഡ്? ഓക്കെ, എന്താണ് വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മസിൽ സെൽസ് ആൻഡ് നെർവ് സെൽസ്? Yes, from the picture we can see that they are morphologically different. Is it? Yes, of course they are structurally or they are functionally different. Okay, what may be the reason for the difference? എന്താണ് നെർവ് സെല്ലും മസിൽ സെല്ലുള്ള ഡിഫറൻസിനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? Yes, of course muscle cells, the function, yes, of course it helps for the body movement. മസിൽസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ വഴി ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മസിൽ സെല്ലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ആൻഡ് വാട്ട്സ് അബൌട്ട് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് നെർവ് സെൽസ്? യെസ്, നെർവ് സെൽസ് ആർ ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ്. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിമുലൈ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുക, ബ്രെയിൻസിൽ റീച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ട റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്ന ഫങ്ഷനാണ് നെർവ് സെൽസിന്. സോ ദേ ആർ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ദെയർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ആൾസോ ഇൻ ദെയർ ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, and the next one is we can discuss about from a single cell. Okay, our body is developed from a single cell called zygote. Yes, we know that our body is developed from a single cell that's called zygote. The zygote is an undifferentiated cell. So ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെല്ലായിട്ടുള്ള സൈഗോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ സൈഗോട്ട്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ സൈഗോട്ട് അണ്ടർഗോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഫോംസ് ദ ഫീറ്റസ് consisting cells of different shape, size and content. So here the zygote, that is an undifferentiated cell which undergoes continuous division. ഈ ഒരു സൈഗോട്ടിന് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് that may changes into another cell that is called fetal cells. Okay, it changes into fetal cells. That is, this one is undifferentiated cells and this one is partially differentiated cells. Okay,
and it undergo changes into and completely differentiated cells like nerve cells, blood cells, muscle cells, bone cells, etc. So, what are the changes we can see from these figures? Yes, a zygote, that is our body developed from a single cell, that is called zygote. The zygote, which is an undifferentiated cell which undergo continuous division, and it changes into an fetal cell which is an partially differentiated cell. Okay, then a partially differentiated cell in the content, size, shape, variation, it changes into an completely differentiated cells like blood cells, bone cells, nerve cells, muscle cells, etc. Okay, അങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈഗോട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and the works for you, there are given 2 indicators, write each of them answers. ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും ആൻസർ ചെയ്ത്, the first one is formation of fetus and the next one is significance of cell differentiation. Okay, and the next one is what are the stem cells? Are they the cells within seed? Have you noticed Sneha's doubt about the news clipping? So we can check about the news clipping. The news is that a giant leap in stem cells research. That means വിത്ത് കോശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് വൻ മുന്നേറ്റം. So what do you mean by stem cells? Okay, let's see. Science has succeeded in artificially developing tissues from stem cells. അതായത് സ്റ്റെം സെൽസിൽ നിന്നും ടിഷ്യൂസിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ സയൻസ് ഡേ ടു ഡേ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. A lot of researchers has gone into this achievement which would become a milestone in the field of medicine. So it's very helpful in the field of medicine. So what do you mean by stem cells? Okay, we can check it. Stem cells, which means these are specialized cells that can transform into any kind of cells. അതായത് the stem cells, which means it's a specialized form of cell which can transform into any form or any kind of cells. ഏതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസിലേക്കും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെം സെൽസ്. ഓക്കെ, and the stem cells undergo constant differentiation and get transformed into other kinds of cells. It's undergoes constant differentiation. ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു അനദർ ഫോംസ് ഓഫ് സെൽസ്. Okay, the stem cells can either get transformed into other cells through division or exist as such. ഇതെങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്? Yes, it's of course transform into other cells through division or exist as such. ഒന്നെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ആസ് സച്ച് എന്നുള്ള ഫോമിൽ, അതായത് അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടോ ആണ് ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആര്? യെസ്, ദി സ്റ്റെം സെൽസ്. ആൻഡ് when the cells in the tissues get destroyed, new cells developed from the stem cells. So the tissuesiലുള്ള സെൽസിന് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ the new cells developed from the stem cells. So നമുക്ക് സ്റ്റെം സെൽസിൽ നിന്നും the new cells can be formed. Okay, the stem cells are found in the bone marrow, skin, digestive tract, etc. Yes, of course, the stem cells എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ബോൺ മാരോസ്, സ്കിൻ, ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട്സ്, etc. And nowadays, science can develop the desired type of cells from stem cells in research centers under specific laboratory conditions. It is accepted that the research of stem cells can bring about miraculous changes in the treatment of blood cancer, diabetes, Parkinson's diseases, etc. and also in the manufacturing of artificial organs. So, what are the functions of stem cells?
Yes, the stem cells used in the treatment of blood cancer, diabetes, Parkinson disease, etc. Blood cancer, diabetes, Parkinson disease പോലെയുള്ള ഡിസീസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് we can use the stem cells. Okay, and the next one the use is manufacturing of artificial organs. Artificial organsൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് stem cells. Okay, so that's about stem cells. Here there are three indicators are given. The first one is what are the peculiarities of stem cells when compared to other cells. വേറെയുള്ള സെല്ലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പെക്യുലാരിറ്റീസ് ആണ് സ്റ്റെം സെൽസിനുള്ളത്? യെസ്, ദ സ്റ്റെം സെൽസ് അണ്ടർഗോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ്. So that's the answer. And the next one is how is the destruction of cells in tissues compensated? ടിഷ്യൂസിലുള്ള സെൽസിന് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, when the cells in the tissues get destroyed, new cells developed from the stem cells. So ടിഷ്യൂസിലുള്ള സെൽസിന് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്റ്റെം സെൽസിൽ നിന്ന് ന്യൂ ടൈപ്പ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യാം. Okay, and the last one is why is stem cell research gaining importance? Research gaining എന്താണ് stem cells in important? Yes, the science can develop the desired type of cells from stem cells in research centers under specific laboratory conditions. Okay, so please write the answers of each questions. Okay, and the next one we can discuss about animal tissues. Here the main animal tissues are epithelial tissue, nerves tissue, muscular tissue and connective tissue. First one is epithelial tissue. So what do you mean by epithelial tissue? Carefully observe the figure of the epithelial tissue. Yes, the epithelial tissue that covers and protects the body. What's the function? Yes, it cover and protect the body and it lines the inner wall of the digestive tract. നമ്മുടെ digestive tract which means അന്നപദം, അതിൻ്റെ ഇന്നർ ലൈൻസിനെ ഇന്നർ വാളിൽ ലൈൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ്. And the next one, the perform functions such as protection, absorption and production of secretions. So എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ function? What's the function of epithelial tissue? Yes, it performs the functions such as protection, absorption and production of secretions. So the epithelial tissue, they covers and protect the body and it also lines the inner wall of the digestive tract, and the function is that absorption, secretion and absorption, protection and production of secretions. Okay, and the next one is nervous tissue. Nervous tissue, which means it control and coordinate the physiological functions. Yes, we already say that nervous tissues function എന്താണ്? നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസിനെയും എത്തിച്ചിട്ട് അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിപ്ലേസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഡൺ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നെർവസ് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ദി physiological functions. Okay, and the next one is it enables to respond identifying the changes outside and inside the body. Yes, it helps for the changes. അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡിലെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ. Muscular tissue
It consists of cells that can contract and regain the original state. നമ്മുടെ മസിൽസിനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും അതിനെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മസിൽ ടിഷ്യൂസ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് എനേബിൾ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി. ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് the muscle tissues. Okay, and the last one is connective tissue, which means yojaga kala. Okay, connective tissue either connect different tissues or act as a support to them. ഇതെന്തെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ, നെർവ്സിൽസ് അതിനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ്. ബോൺ, കാർട്ടിലേജ്, ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസ്, ബ്ലഡ്സ് എക്സെട്ര ആർ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. So here blood, bone, cartilage, fibrous tissues, bloods are the various types of connective tissues. Okay, bone and cartilage provide support, protection and a definite shape to the body. So yes, we know that നമ്മുടെ bone അതേപോലെ cartilage. Bone means യെറ്റ്സ് അസ്ഥി, കാർട്ടിലേജ് മീൻസ് തരുണാസ്ഥി. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് അതേപോലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസ് കണക്ട്സ് അതർ ടിഷ്യൂസ്. ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസ് വിച്ച് മീൻസ് നാരുകല, ദാറ്റ്സ് കണക്ട് അതർ ടിഷ്യൂസ്, വേറെയുള്ള ടിഷ്യൂസുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. That's the connective, the fibrous tissues. Okay, and the blood carries out the conduction of materials and make the body resistant to disease. So in the conduction of materials also helpful the connective tissues. Okay, so that's about the 4 different types of the animal tissues. And the connective tissue, as the name suggests, connective tissues bind other tissues together. So we discussed that yes, the tissues bind together with the other tissues. വേറെയുള്ള ടിഷ്യൂസുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The tendons that connect muscle to the bones, ligament that connect bones together, and fibrous tissues that hold eye and kidney in the proper place are the examples for connective tissue. So what are the examples of connective tissue? Yes, tendon that connect muscles to the bones. മസിൽസും ബോൺസുമായിട്ട് ടെൻഡോൺസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ലിഗമെൻറ്റ് ദാറ്റ് കണക്ട് ബോൺസ് ടുഗദർ, ബോൺസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിഗമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ ദ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ഹോൾഡ് ദ ഐ ആൻഡ് കിഡ്നീസ് ഇൻ ദി പ്രോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സ്. യെസ്, ദ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഐ ആൻഡ് കിഡ്നിനെ പ്രോപ്പർ പ്ലേസിൽ വെക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. Bone and cartilage that are connective tissue help in movement and provide shape, support and strength to the body. Besides, they cover and protect internal organs. So bone, cartilage അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഷേപ്പ് മാത്രമല്ല തരുന്നത്, ഇറ്റ് ആൾസോ കവർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദി ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ്. ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസിനെ കവർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷനും കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ബ്ലഡ്, ദ ഫ്ലൂയിഡ് ടിഷ്യൂ also belongs to the group of connective tissue. It carries out various functions like transporting respiratory gases and nutrients, provide immunity, etc. So that's a function of the blood. It's a fluid tissue. Connective tissues are the most diverse and the largest tissue in our body. So in our body the largest tissue is connective tissue. Okay, so that's all that's about our first class. Thank you my students.